Welcome to Sai Master Academy. Continuation of differentiation. We completed in types of differentiation. Logarithm differentiation we finished. And after that, substitution method we finished. ఇంకా ఏమైనా చేసామా? సబ్స్టిట్యూషన్ ఒకటి చేసాము, దానికి ఒక వీడియో అయిపోయింది. లాగారిథం ఒకటి చేసాము, దానికి ఒక వీడియో అయిపోయింది. అండ్ ఫార్ములా బేస్డ్ ఆల్రెడీ చేసేసాం. Now remaining more two methods, that is what? One is parametric differentiation, one more is implict derivation, implict function derivation. So what about parametric differentiation, which is very useful and important method this is. Okay, parametric differentiation we do with a parameter. ఒక parameter ని వేరియబుల్ గా తీసుకొని parametric differentiation చేస్తాం అన్నమాట. ఆఫ్టర్ దీస్ టు వీ హ్యావ్ డబుల్ డెరివేషన్, దాంతో డిఫరెన్షియేషన్ అయిపోతుంది, తర్వాత అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో సీ హియర్ parametric differentiation, which is let y equal to a function in terms of t, f of t. Y is a function in terms of t and x is in terms of t, one more function g of t. Okay, now we have to do differentiation with respect to t, remember, with respect to t. So you will get what? Dy by what? Dt. X kaadu kada, with respect to t, dy by dt, which is equal to f dash of t kada, ఇది in terms of t ఉంది కాబట్టి. అండ్ ఇక్కడ differentiation with respect of t, this is what? Dx by dt, which is equal to g dash of t. Now we need to find again what? Dy by dx final ga. So now dy by dx, which is equal to dy by dx, which is equal to, in terms of parameter we have to differentiate, that is what? dy by దీని dt తో డివైడ్ చేయండి, dx by dt చేయండి. సో we are dividing both numerator and denominator with dt. Okay, so we have to divide numerator and denominator with dt. Now dy by dt మన దగ్గర ఉంది ఏంటి? dy by dt f dash of t, dx by dt ఉంది ఏంటది? Which is f dash of t by g dash of t. Okay, this is nothing but dy by dx, dy by dx in terms of t, malli solution, question in terms of t, solution in terms of t, finding dy by dx. So clear ga each function we have to derivate with respect to t first, then divide. So ikkada chudandi, x equal to a cos cube t, y equal to a sin cube t, what is dy by dx? First we have to find the derivation with respect to t each function. That only we done here. So differentiation with respect to what? T. Differentiation with respect to what? T. First this one, dx by dt, which is equal to a is constant, d by dt of what? Cos cube t. Imagine all in terms of x. D by dx of cos cube x. What is the formula? D by dx of cos cube x? 3 cos square x. That's why I'm telling always read formulas. Number of questions practice cheyali. Okay, since variable power constant x power n formula, so that is a into 3 cos power 2 n x power n minus 1. Again we have to do internal derivation for cos x. Malli cos x ki cheyali kada. Since that is not x, we are using only formula d by dx of x power n, nx power n minus 1. X power n, okay, but this is cos x power 3 kada, which is we are considering cos x as x kada. So 3x square, okay, but this is not x, we have to do internal derivation for cos x, that is what? Cos x derivation, what? Cos square t, okay. What is internal derivation of cos t? మైనస్ సైన్ టీ. అంతా ఎక్స్లో ఉన్నట్టే, ఫార్ములాస్ అన్నీ అవే అప్లై చేస్తాం, కానీ టీలో ఉంటాయి, పారామీటర్లో ఉంటాయి. సో ఫైనల్లీ మైనస్ 3a కాస్ స్క్వేర్ టీ సైన్ టీ. ఓకేనా? కౌంట్ టు దిస్ వన్. డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ ఫర్ y, dy by dt is equal to a into same sin cube t, cos cube t, sin cube t, formula same, n into x power n minus 1 అంటే 3 sin square t for sin t cos t. So finally 3a sin square t cos t. This is dy by dt kada.
Now dy by dx we need to find, that is equal to what? Dy by dt by dx by dt, which is equal to, what is dy by dt? 3a sine square t into cos t. What is dx by dt? Minus 3a cos square t into sin t. 3a, one time sine, one time cos, cancel, remaining sin t by cos t, which is nothing but what? Minus tan t, since minus is there. So this is the answer. This is only the parametric differentiation. I think you can solve all questions. Okay, parametric differentiation ki పెద్ద difference ఏమి ఉండదు in terms of t కాబట్టి we have to solve two times. For y and x we have to find the derivation with respect to t, then we have to divide y by x. Okay, now one more question. What is that? First, what is given? Y is equal to e power t plus cos t. Differentiation with respect to what? T. dy by dt is equal to, for e power t, e power t, e power x derivation, e power x. What about cos x? Minus sin t. Next, what is x is given? Sin t plus log t. Differentiation with respect to what? T. Now dx by dt is equal to, what is sin t derivation? Cos t. Log t derivation 1 by t. Now we need to find dy by dx, which is equal to dy by dt by dx by dt, which is equal to, what is dy by dt? E power t minus sin t by, what is dx by dt? Cos t minus 1 by t. It is enough, but I am doing LCM. It just plus, so LCM చేస్తే e power t minus sin t by t, t cos t plus 1, t will be numerator, t into e power t minus sin t by 1 plus t cos t is the answer. Understand? Next question. See here, x equal to something, y equal to something. Why I gave this homework? This is example problem. Textbook example. అందుకే homework ఇచ్చేసి. Now come to one more problem. X equal to 3 cos t minus 2 cos cube t and y equal to something. What we are discussing, parametric differentiation, same questions will be repeated in application of derivatives, tangent and normals topic. మళ్ళీ వస్తాయి ఇవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలి. సో ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలనేది ఐ విల్ గివ్ దేర్, బట్ యూ హావ్ టు నో హౌ వీఆర్ డూయింగ్ డెరివేషన్. పారామెట్రిక్ డెరివేషన్ మాత్రం అప్ టు యూ. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ వీ హావ్ టు సాల్వ్. దాని ఎక్స్టెన్షన్ నేను చెప్తా, బట్ పారామెట్రిక్ డెరివేషన్ రాగానే వెంటనే వీ హావ్ టు సాల్వ్, యూ హావ్ టు టెల్ మీ ద ఆన్సర్. సో సి, x equal to 3 cos t minus 2 cos cube t. Differentiation with respect to what? T. X dx by dt for 3 into cos t minus sin t minus 2 into x power n formula. 3 cos square t for cos t minus sin t. Any doubt here? Any doubt? Same formula, Nana. X power n derivation. N x power n minus 1. N x power n minus 1. Okay, na? Simplification, Nana. This is minus 3 sin t minus into minus plus 6 cos square t sin t. Allow unchandi. Come to this differentiation with respect to what again? T. So dy by dt is equal to 3 into, what is sin t derivation? Cos t minus 2 into, again x power n formula, na? 3 sin square t for sin t cos t. Simplification, 3 cos t minus 6 sin square t cos t. Any doubt? Now finally dy by dx is equal to dy by dt by dx by dt, which is equal to dy by dt. 3 sin t, sorry, cos t minus 6 sin square t cos t by this one minus 3 sin t plus 6 cos square t sin t. Now what I am doing, from numerator I am taking 3 cos t common. ఇక్కడ 3 cos t ఉంది.
So taking 3 cos t common, what is in bracket? 1 minus 3 means 2 sine square t. Any doubt? Okay, na? You got a 3 means more 2 there, 3 2 just 6 and cos t common, more sine square t there, divided by, we are taking here also common, what you know, 3 sine t common, positive only I am taking common. 3 sine t common, more 2 cos square t here, that is 2 cos square t, 3 sine t common, minus 1 is there, minus 1 is there. ఇలానే నేను ఎందుకు తీస్తున్నా అంటే నాకు ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫార్ములాస్ తెలుసు కాబట్టి, మీరైతే ముందు ఇది తీసేసి మైనస్ తో పాటు కామన్ తీయచ్చు కదా అనుకుంటారు అనమాట. యూ డోంట్ నో ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫార్ములాస్, ఐ నో ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫార్ములా. వాట్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్? సిన్స్ cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1 or 1 minus 2 sin square theta ఆర్ ఇంకా 2 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి యూజ్ లేవు, నేను రాయట్లేదు, మన ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఇస్తాం. See 1 minus 2 sin square theta is there, cos 2 theta. 2 cos square theta minus 1 is there, cos 2 theta. Cos 2 theta, cos 2 theta we will get cancel. 3 3 will get cancel. Cos t by sin t, cot t answer. అందుకని చేశాను నేను, which is equal to 3 cos t into cos 2t by 3 sin t into cos 2t. So cos 2t, cos 2t, 3 3 cancel, cos by sin what? Cot t. So గుర్తుపెట్టుకోండి, we have tangent normal, the same question, you have to tell me the derivation of this is clearly what? Cot t. Okay na? Right, continuation say x equal to something, y equal to something, both are in fraction form. Fraction form means what is the formula? U by v. What is u by v? U dash minus u by v whole dash is equal to I'm writing formula u by v whole dash is equal to v u dash minus u v dash by v square. So v is there, u is there, just apply the formula, you will get c differentiation with respect to what? T. dx by dt is equal to 3a, which is a constant, right? We are applying the derivation for only this part, numerator and denominator. 3a is a constant, we can write outside. What is the formula? V 1 plus t cube into u dash, t derivation 1, x derivation how much? 1 only, with respect to x, with respect to t. V u dash minus u, what is u? T. V square, what is v square? Sorry, v dash, what is v dash? Derivation of this, right? 1 derivation 0, t cube derivation 3t square by v u dash minus u v dash by v square, 1 plus t cube whole square. This is very important step. అయిపోయింది ఆన్సర్, సింప్లిఫికేషన్ అంతా. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3a into 1 plus t cube 1 ja 1 plus t cube only, minus t cube 3t square, that is 3t power what? 4 c cube 3t cube by what? 1 plus t cube whole square, which is equal to 3a into 1 plus t cube minus 3t cube means minus 2t cube, right? By what? 1 plus t cube whole square. No doubt. Next, take that one. Y is equal to 3a into t square by 1 plus t cube. This is also same na, derivation with respect to t. dy by dt is equal to 3a into u by v formula, v 1 plus t cube, u dash t square derivation 2t minus u t square, v dash 1 0 t cube 3 t square by 1 plus t cube whole square. Any doubt? Now simplification, 3a into 2t 1 ja 2t plus 2t cube 2t power 4 minus 3t power 4 by 1 plus t cube whole square, which is equal to 2t power 4 minus 3t power 4 will be minus t power 4. 3a into in bracket 2t minus t power 4 by 1 plus t cube whole square. This is dy by dt, this is dx by dt. Now we have to find what? Dy by dx. So
dy by dx is equal to dy by dt by dx by dt, which is equal to dy by dt, this only na, 3a bracket 2t minus t power 4 by 1 plus t square whole square by, and dx by dt this only na, so that is 3a into 1 minus 2t cube by 1 plus t cube whole square. So here these two will get cancelled, these two will get cancelled. Finally, the answer will be 2t minus t power 4 by 1 minus 2t cube, or we can take more t also common from numerator. That's your wish. So this is about the parametric derivation. I think these questions are enough for you. And this is also very important sum for next applications of derivative also. So differentiation with respect to t kada, for x dx by dt, which is equal to a common constant kabatti, cos x derivation minus sin t plus, here how many functions? Two functions. Which formula? Uv. What is uv formula? Uv whole dash uv dash plus v o dash, right? So u t v dash sin t means cos t plus v sin t, u derivation 1. Any doubt? Now simplification, a into minus sin t plus t cos t plus sin t, sin t cancel, this is a t cos t. Next take that one. What is y equal to a into sin t minus t cos t? Again differentiation with respect to t nana, that is dy by dt is equal to a into sin t derivation cos t minus, again uv formula na, so bracket open since minus is there, u t cos t minus sin t plus v cos t t1, simplification a into cos t minus into minus plus t sin t minus into plus minus cos t 1 cos t cancel, which is a t sin t, which is dy by dt. Now we need to find what? Dy by dx is equal to dy by dt by dx by dt. What is dy by dt? A t sin t. What is dx by dt? A t cos t. A t sin t by cos t. Tan t is the answer. Understand? So next question, I think you can solve again u by v formula, u by v formula. So take as homework. This is about the parametric differentiation. Now come to one more method, that is what? Implict derivation. Implict function derivation. This is also very easy. Implict function is nothing but a function which is involving x and y. X and y. Till now we solved the questions like y equal to something or f of x equal to something. But this question, there is no y equal to something, f of x equal to something, which is involving x and y. See, x cube, y cube, 3a, xy. See, x into y is there, x cube is there, y cube is there. All are in addition, subtraction only. There is no y equal to something, x equal to something. And here directly, it is not easy to write y equal to something. It will take some time. See, y cube, x into y also there, na? So, ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే డైరెక్ట్గా y ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాకుండా ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్ లో ఇచ్చేయాలి, పాలినామియల్ ఫామ్ లో ఇచ్చేయాలి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్ట్లీ ఇచ్చేస్తే దాన్ని ఇంప్లిక్ట్ ఫంక్షన్. దాన్ని ఎలా డెరివేషన్ చేయాలి అంటే ఏమి చేంజ్ చేయదు, దాన్ని డైరెక్ట్ గా డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, వెరీ ఈజీ. దిస్ ఇస్ ఎక్స్ క్యూబ్ 3x square, y cube 3y square, and also y dash. Y's are, we are doing with respect to x. For y you will get y dash dy by dx. Logarithm differentiation lo chesanga. And here minus 3a x into dy by dx ila rastaru. This is wrong. Y's are 3a is a constant, x into y again u into v formula. Two functions in product.
So u x v dash y dash plus v y x derivation 1 is equal to what? 0. Now y dash ni common తీయండి మిగతా అనేది పంపించండి. That is y dash answer. So if you observe all are having 3, you can take 3 common, taking that side 0. Remaining what? X square plus y square y dash minus a x y dash minus a y is equal to 0. We need to find y dash, right? So y dash terms keep here and take y dash common. This is what? Y square minus ax. Remaining terms take that side. Minus ay will be plus ay. This will be minus x square. Now what is y dash, Nana? Ay minus x square by y square minus ax. ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఇది which is nothing but what? It's an equation and the derivation of this equation is this one. For homogeneous pair of line also we have direct derivation. అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి మనకి. కొన్నిసార్లు యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. Now come to this question. ఇంక ఇది చేయొచ్చుగా. ఎక్కడెక్కడ వై డాష్ వస్తున్నాయో వెతుక్కోవాలి, వై డాష్ అని ఇట్టించాలి, మిగతా అనేది పంపించాలి, వై డాష్ కామన్ తీసి దీన్ని డివైడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద ఇంప్లిక్ట్ ఫంక్షన్ డెరివేషన్ అనమాట. 1 1 0 నా if 2x square minus 3xy plus y square plus x plus 2y minus 8 is equal to 0, then what is dy by dx? That is the question, huh? Right, differentiation with respect to 2x square అంటే 4x, x square 2x కాబట్టి 4x, and then minus 3 into again which formula? uv formula. So xy dash plus y into 1, okay na? xy dash plus y into 1 plus y square 2y dash, internal derivation for y, plus x 1 plus 2y means y dash minus 0 is equal to 0. Constant derivation 0. Now one more step, expansion, 4x minus 3xy dash minus 3 into y plus 2y dash plus 1 plus 2y is equal to 0. Now y dash terms 1 2, only 2y dash terms are ikkada okati vastundi, ikkada okati vastundi, ikkada okati vastundi, 3y dash, 2y dash is 3 vastayi. Okay, take y dash common. This is minus 3x, this is plus 2y, that is plus 2, and remaining terms ఇక్కడ ఒకటి ఉంది వితౌట్ వై డాష్ టర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ అటు పంపించేసేయండి. ఆల్ ఆర్ నాట్ పాజిటివ్, సో దిస్ ఈస్ నెగిటివ్, ఇట్ విల్ బి పాజిటివ్. 3y minus 4x minus 1. Now take this side, that is the answer. Y dash is equal to 3y minus 4x minus 1 by, this will be negative కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది రండి, 2y minus 3x plus 2 is the derivation. Understand? చాలా సింపుల్ అన్నమాట. Now come to this question. Differentiation with respect to x directly, x power 4, 4x cube, y power 4, 4y cube, and also y dash minus a square into again what formula? uv formula, xy dash plus y into 1 is equal to 0. Now 4x cube plus 4y cube y dash minus a square xy dash minus into plus minus a square y is equal to 0. Take y dash common from these two terms. Y dash into 4y cube minus a square x. Taking these two terms, that say that, then this will be positive, that is a square y, this will be negative, minus 4x cube. Now what is y dash, Nana? A square y minus 4x cube by 4y cube minus a square x. This is the y dash. This is about which type of method? Implict function derivation. Now come to some more questions which we left here. This is 144. Right, see, if f of x is this, g of x is, then what is f dash of x, g dash of x? General గా మెథడ్ ఏం చేయాలంటే డిఫరెన్షియేషన్ డైరెక్ట్ చేయాలి. సైన్ ఇన్వర్స్ x ఫార్ములా, రూట్ x ఫార్ములా, u by v ఫార్ములా. దిస్ ఇస్ నాట్ u by v ఎందుకంటే డినామినేటర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. దిస్ ఇస్ u by v, x ఉంది, x ఉంది. కానీ మనము మన దగ్గర ట్రిగ్నామెట్రీ అనే ఒక వెపన్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని వాడుకుందాం. ముందు ఏం చేద్దామంటే ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్ని ఇంత చిన్నగా చేద్దాం, తర్వాత డెరివేషన్ చేద్దాం, ఈజీగా అయిపోతుంది. సో సిన్స్ వి నో ట్రిగ్నామెట్రీ ఫార్ములాస్, లిజన్ దిస్, యూ నో ట్రిగ్నామెట్రీ ఫార్ములాస్, ఇవి మీకు తెలిసిన ఫార్ములాస్. సి f of x is sin inverse of something is given na solution. Can we write this sin f of x is equal to root over x minus beta by alpha minus beta? Any doubt? Sin
ఇన్వర్స్ ఇటు వచ్చింది, సైన్ అయిపోయింది. సైన్ అటు వెళ్తే సైన్ ఇన్వర్స్ అయిపోయింది. నా రూట్ ఈస్ దేర్ నా SOBS. Then what you will get? Sin square f of x will become x minus beta by alpha minus beta. Any doubt? We have now sin square x, right? Now what I am writing, cos square x I need to find. That is cos square of f of x is equal to, can we write 1 minus sin square f of x? By identity. Sin square x plus cos square x is equal to 1. Cos square x is equal to 1 minus sin square x. Sin square x is equal to 1 minus cos square x is their formula, which is equal to 1 minus, what is this? X minus beta by alpha minus beta. Now apply LCM nana. Alpha minus beta minus x plus beta by what? Alpha minus beta. This is minus beta plus beta cancel, which is equal to alpha minus x by alpha minus beta. Any doubt? Any doubt? This is cos square x, right? Cos square f of x. Now tan square f of x is equal to formula. Can I write sin square f of x by cos square f of x? Raskocha. What is sin square f of x? Idigo. X minus beta by alpha minus beta by what is cos square f of x? Alpha minus x by alpha minus beta. These two will get. So what is tan square f of x? X minus beta by alpha minus x is what? Tan square f of x. What about tan f of x? Root over x minus beta by alpha minus x. Then what is f of x? Tan inverse of root over x minus beta by alpha minus x. ikkada varaku emana doubt unda? But what is tan inverse of this given? We know that. So ikkada nunchi continue cheyandi, idi pakkaku pettesandi, ikkada rayandi. Since given g of x is equal to tan inverse of root over x minus beta by alpha minus x, therefore em తీసుకున్నాం మనం, f of x is equal to ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ, ఏం రాయొచ్చు దీని ప్లేస్లో g of x. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ f of x డిఫరెన్షియేషన్ ఎంతరా, f dash of x. g of x డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత, g dash of x. hence proved. అదే కదా వాడు అడిగింది, f dash of x ఈక్వల్ టు g dash of x. ఓకే, లేదు సార్ అంటే ఇలా చేసుకుంటూ పోయినా వస్తుంది ఆన్సర్, చాలా పెద్దగా ఉంటుంది మీకు మెటీరియల్, అట్లా ఉంటుంది, పెద్ద సాల్వ్ చేసి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ బెస్ట్. ఆల్రెడీ వి లెర్న్డ్ నా ట్రిగ్నోమెట్రీ, మరి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నౌ f of x is this given and already I explained this you in second exercise. గుర్తుందో లేదో, వితౌట్ దిస్, ఇది లేకుండా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది అంటే a square minus b square రూట్ ఇది వచ్చింది మీకు. f dash of x is equal to a square minus b square whole power 1/2 into a plus b cos x minus 1 వచ్చింది. వాడేమంటున్నాడు ఇక్కడ, f of x is given, ఇది ఇచ్చాడు అంటే దీనికి ఇక్కడ మల్టిప్లై అండి, a square minus b square whole power minus 1/2 ఇచ్చాడు. బేసిస్ ఏం కాబట్టి పవర్స్ యాడ్ చేస్తే 0 సంథింగ్ పవర్ 0 1 కాబట్టి ఇదే కదా మిగిలేదు ఆన్సర్. సో దట్స్ వై మీకు అక్కడే చెప్పా మీకు వస్తుందని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా మీకు ఒకసారి చూపించాను. నౌ కమ్ టు ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. డిఫరెన్షియేట్ దిస్, ఏదో ఒకటి ఇచ్చాడు, బై యూజింగ్ ఫస్ట్ మెథడ్ ప్రొడక్ట్, సెకండ్ మెథడ్ లాగారిథం, థర్డ్ మెథడ్ సింగిల్ పాలినామియల్. సి ఫస్ట్ ఏ మెథడ్ అంట, ప్రొడక్ట్ లో ఫార్ములా ఏంటి, యూవి ఫార్ములా. అంటే సొల్యూషన్ లో వాడు y ఇచ్చాడు, వాట్ ఈస్ y ఈక్వల్ టు యూనో x స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 8 ఇంటూ x క్యూబ్ ప్లస్ 3x ప్లస్ 9, రైట్. ఫస్ట్ మెథడ్ ఏ మెథడ్, ప్రొడక్ట్ మెథడ్. వీ హ్యావ్ ఫార్ములా uv హోల్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు u v డాష్ ప్లస్ v u డాష్. అంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఏంట్రా బాబు అని చెప్తున్నాడు వాడు. సో వీ కెన్ రైట్ వాట్, దిస్ ఈజ్ వాట్, దిస్ ఈజ్ dy by dx is equal to u x square minus 5x plus 8 v dash 3x square plus 3 plus v x cube minus 3x plus 9 u dash x square 2x 5x minus 5. దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి మనం. ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా, ఒక ఆన్సర్ వస్తే అది ఫైనల్ ఆన్సర్. తరువాత సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంట, లాగారిథం మెథడ్. వాట్ ఈస్ లాగారిథం మెథడ్, బోత్ సైడ్ లాగ్ అప్లై చేయడమే లాగారిథం మెథడ్ మనం చేసింది అది. సో log y is equal to log of this కదా. సో log of a into b, log a plus log b కదా. సో log a, what is log a, x square minus 5x plus 8, log b
x cube plus 3x plus 9. Now differentiation with respect to x. Log y ante 1 by y, y dash. Log x 1 by x square minus 5x plus 8 into internal derivation we have to do for this, right? So x square 2x minus 5 and plus log x 1 by x cube plus 8x plus 3x ఇది 3x. So x cube plus 3x plus 9. Correct కదా? Internal derivation will be 3x square plus 3. Now y ఇట్ వచ్చేస్తుంది అండ్ దీన్ని ఎల్సిఎం చేస్తే ఇది ఏదైతే ప్రొడక్ట్ వస్తుందో అదే y. ఏదైతే ప్రొడక్ట్ వస్తుందో అంటే y డాష్ విల్ బికమ్ y ఇంటూ ఎల్సిఎం చేస్తే ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది అండ్ ఇది ఇక్కడికి వెళ్తుంది అంటే 2x మైనస్ 5 ఇంటూ దిస్, రైట్? ఇదే ఉంటుంది చూడండి. అండ్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 3 ఇంటూ దిస్ అండినా. సో అదే రాస్తున్నా చూడండి నేను. 2x minus 5 into x cube plus 3x plus 9 plus 3x square plus 3 into this one x square minus 5x plus 8 by product of these two will be the LCM. But the product of these two is y kada. The y. So y అంటే మళ్ళీ ఇదే ఆన్సర్ వచ్చింది, ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయలే. ఇప్పుడు థర్డ్ వన్ ఏంటి? సింగిల్ పాలినామియల్ మెథడ్ అంట. అంటే దీన్ని y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మల్టిప్లై చేయండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఎంత? ఎక్స్ పవర్ 5. ఎక్స్ క్యూబ్ 3x ఎంత? 3x క్యూబ్. అంటే 3 మొత్తం 9 టర్మ్స్ వస్తాయి మనకి. సో ఒక పాలినామియల్గా చేస్తామా? చేసి డెరివేషన్ చేయొచ్చు ఇట్లా. ఇక్కడ చేసాం పెద్దదాన్ని డెరివేషన్ చేసామా? ఇక్కడ లక్కీ, ఎందుకంటే ఇక్కడ నీకు ఓన్లీ ఎక్స్లే ఉన్నాయి, అన్ని లేవు కదా వైలు. కాబట్టి ఈజీగా ఏదైతే వస్తుందో ఆ డెరివేషన్ దాని ఆన్సర్ ఏదైతే ఉంటుందో వీటిని ప్రొడక్ట్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. వాడు క్వశ్చన్లో అదే అన్నాడు, డిఫరెన్షియేట్ దిస్ అండ్ చెక్ ఆర్ యూ గెట్టింగ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. సో ఎలా చేసినా నీకు వచ్చే ఆన్సర్ సేమ్. ఇది నేను చేసా సింప్లిఫై చేయండి, ఇది నేను చేసా సింప్లిఫై చేయండి. ఇది మాత్రం మల్టిప్లై చేయడం చేయొచ్చుగా. పాలినామియల్ అయితే x పవర్ 5 డిగ్రీ 5th డిగ్రీ పాలినామియల్ వస్తుంది. డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి, విల్ గెట్ వన్ ఆన్సర్. ప్లీజ్ చెక్ ఆల్ ద కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, all the answer correct or not. So this is about differentiation except last exercise, double derivation. So that last one will be second order derivation. అది కూడా మీకు చాలా ఈజీ, అది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తా. సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేషన్ అంటే ఏంటంటే రెండోసారి డెరివేషన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేషన్. సెకండ్ ఆర్డర్ తర్వాత ఏముంటుంది మనకంటే సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయినాక బీటెక్లో హయ్యర్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్స్ ఉంటాయి. హయ్యర్ ఆర్డర్ అంటే 2 కాదు, 3 4 5 6 n టర్మ్స్ చేస్తే ఎలా, n టైమ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, వాటికి రిలేషన్లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అందుకని డిఫరెన్షియేషన్ బాగా నేర్చుకోండి. బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతారు. క్యాలిక్యులస్ మొత్తం పేపర్ అంతా క్యాలిక్యులసే ఉంటుంది, ఇంకేం ఉండదు. ఇది పర్ఫెక్ట్గా వస్తే ఈజీగా చేసేయచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిఫరెన్షియేషన్. లాస్ట్ బట్ వన్ ఎక్సర్సైజ్, అది మనం ఇంకో వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. షేర్ టు మ్యాక్సిమం, ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం. మెయిన్గా ఫార్ములాస్ బాగా నేర్చుకోండి, బట్టి అన్న పట్టండి, ప్రాక్టీస్ అనే చేయండి, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫామ్ చేసుకోండి. డిఫరెంట్ ఇంటర్నెట్లో కొట్టండి డిఫరెన్షియేషన్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ అని, ఎన్ని పేజీలు వస్తాయి. తీయండి చేయండి, పర్ఫెక్ట్గా ఇద్దరు ఫార్ములాస్. నేను ఫార్ములాస్ ఎందుకు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నా అంటే బోల్డ్ అనే సార్లు చెప్పినా కాబట్టి, ఇంక వేరే అయితే ఏం లేదు. నేను చేసింది ఓన్లీ చెప్పడం వల్లనే పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాను. రాయసరిగా ఫార్ములా. థ్యాంక్ యూ.